विगनयनन कासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब सन बंदो चरण सरोज गुरु मुर मंगल आगा जेहि सेवत नर होत है भव सागर के पार भव सागर के पार। मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई लगन लगे दिलु काजन सरे दीप पर लय कर जाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई मेरे गानार शब्द का ढेरी शब्द सुनन को जाई सोई शब्द सुनी प्राण देत है तन को न मन में डराई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई साधु लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई तजी धन धाम सती होई निकसी सच करन को जाई पावक देखी डरे नहीं मन में पूरी परे शरमाही गुरु से लगन कठिन मेरे भाई साधु लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई दूदल आनी जुरे जब सन्मुख शूराले टलराई टुक टुक होय गिरे धरनी पे खेत चांद नहीं जाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई साधु लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई छारो अपने तन की आशा निर्भय होई गुण गाई कहाई कबीर ऐसी लवलाओ सहज मिले गुरु आई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई साधु लगन कठिन मेरे भाई गुरु से लगन कठिन मेरे भाई सब धरती का गजर करो लिखने सब बन राय सात समुद्र की मसी करो गुरु गुना लिखा न जाए सायं संध्या गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम कीत न जाने बृंद को गुरु कर ले आप समान गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट प्रहर निरखत रहु गुरु मूर्ति की ओर गुरु बसे बनारसी शीश समुंदर तीर बिसरा रे बिसरे नहीं जोग न हो ये शरीर लक्ष्य कोश में गुरु बसे सुरती दियो पठान शब्द तुरी यसवान हुए पल आवे छिन जाए
निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भय माही। सब पर तेरे साहिबी तुम पर साहब नाही। संध्या सुमिरन आरती भजन भरोसे दास। मन सा बाचा कर मना जब लग घट में श्वास। श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मति खोए। ना जाने यहाँ श्वास को आवन हो या न हो। श्वासा की कर सुमिरनी कर जपा को जा। परम तत्व का ध्यान धर सोहम आपोया। सोहम पोया पवन में बांधो सुरत सुमेर। ब्रह्म गात हृदय धरो इस मेरी माला पीर। माला स्वाच सवास की फेरेंगे कोई दास। 84 भर में नहीं कटे काल की फांस। साज परे दिन आचवी चकवी दीन्हा रोय। चल चकवा कहाँ जाए जहाँ रैन दिवस नहीं होय। रैन की बिचुरी छाकवी आनी मिली पर भान। जो जन बिचुरे नाम सो दिवस मिले नहीं रात। सतगुरु मोहिनी वाजिया दीना अमर मोर। शीतल शब्द कबीर का हंसा करे किलो। हंसा तुम जन कर पिहो कर मेरी भरती। अमर लोक पहुँचायो चलो सो पाओ जल जी। पाओ जल में बहु काग है कोई कोई हंस हमार। कहे कबीर धर्मदास सो केव उतारो पार। विनवत हूँ कर जोर के सुन गुरु कृपा निधान। संतन को सुख दीजिए दया गरीबी ज्ञान। दया गरीबी बंदगी समताशील करा। इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। धनियों पर धर्मदास है सत्य नाम कीते। रहता पुरुष कबीर है चलता है सब में। वेश बराबर हो रहे भीर बराबर नाही। तौल बराबर गूंगची मोल बराबर नाही। केवल नाम केवल गुरु बाला पीर कबीर। थारे हंस बिनती करे दर्शन देहु कबीर। आनन मंगल आरती सतगुरु सत्य कबीर। यम के फंदा काट के हंस लगावे तीर। यम के फंदा काट के हंस लगावे तीर। ज्ञान आरती। ज्ञान आरती अमृत बानी पूरन ब्रह्माले हूँ पहचानी। जाके हुक्म पवन और पानी वाके गति कोई बेर ले जानी।
त्रिदेवा मिल ज्योति बकारी, निराकार की अकथ कहानी, यही आशा सब हिल मिल ठानी, भरम भरम भटके नर प्राणी, दृष्टि बिना दुनिया बौरानी, साहेब चरिय हाथ बिखानी, सकल श्रेष्ठी हम ही उठपानी, शील संतोष दया की खानी, सुख सागर में करो स्नान, निर्भय पाओ पर निर्वाण, कहे कबीर सोई संत सुजाना, जिन जिन शब्द हमारो माना। कहे कबीर सोई संत सुजान, जिन जिन शब्द हमारो मान। ज्ञान स्रोत। कबीर सत्य सत्य के नाम से सत्य सागर भरा, सत्य का नाम तेहु लोक छाजा, संत जन आरती करे प्रेम तारी धरे, ढोल निशान मृदंग बाजा, भक्ति साची किया नाम निश्चय लिया, शून्य के शिखर ब्रह्मांड गाजा, सत्य कबीर सर्वज्ञ साहिब मिले, भजो सत्य नाम क्या रंक राजा। हम दीन दुधी दरवेशा, हम किया सकल परवेशा, हम दुआ सलामत लेका, हम शब्द स्वरूपी पेका, हम रुंद मुंद में फिरा, हम फाका पिकर फकीरा, हम रमे नौननी नाव, हम चले कौन की चाह, हम सर्वगी सहज रम्य, हम रावार न पार, बार भी हम ही पार भी हम ही, नाना दरिया तीर, सकल निरंतर हम रमे, हम गहरे गंभीर, खालिक खलक खलक के माही, यो गुरु कहे कबीर, सत्य नाम की आरती, निर्मल भया शरीर, धर्मदास लोके गए, गुरु बहिया मिले कबीर, धर्मदास लोके गए, छोरी सकल संसार, हंसन पार उदार ही, गुरु धर्मदास परिवार, सत्य सुकृत लौलीन है, ज्ञान ध्यान में स्थिर, अजावन वह पुरुष है, सो गही लागो तीर, सत्य सत्य का भया प्रकाशा, जरा मरण की छूटी आशा, शब्द न बिन से दे, कहे कबीर हम शब्द स्नेही, पांच तत्व तीन गुण पेल, रमता रहे शब्द सो खेल, कहे कबीर सो हंस हमारा, बहुरी न दे के जम का द्वारा, राहु रे का परा दिया, दुर्बल तोर शरीर, सत्य सुकृत के नाव है, खेवे सत्य कबीर, भव भंजन दुख परिहरन, अमर करन शरीर, आदि युगादि आप हो, गुरु चारो योग कबीर, आदि युगादि आप हो, गुरु चारो योग कबीर। विज्ञान स्रोत। अति लौलीन चिन्हन्ते ज्ञानी, शब्द स्वरूपी सुनयाकाशे बानी, बिना देहे साहिब निरालंब जाने, जाने जनावे कहावे न देवा, ऐसा तत्व पूजे पूजावे लगावे न सेवा, सरा ध्यान धारिया कंदो निरासा, सुधा सिंधु पीवे ना जावे पियासा, परम धाम धीरा उदासी अकेला, लौलीन जोगी गुरु ज्ञान मेला, मिलंता चलंता रहंता या पारी, ऐसा दृष्टि देखो अनंतो विचारी, सरा चेत चेतन चितवंत सूरा, ऐसा ख्याल खेलंत बुझंत पूरा, ज्ञानो ना ध्यानो ना मानो ना ठानो,
नहीं चंद्र तारा ना उगे ना बानो, आगे ना पीछे ना मध्य ना कोई, जो का जाला ब्रह्मा त्यो तत्व सोई। डालो ना मूलो ना वृक्षो ना छाया, जीवो ना शिवो ना कालो ना काया, वृष्टि ना मुष्टि ना देवी ना देवा, जापो ना ठापो ना पूजा न सेवा, नहीं पवन पानी न चंद्रे न सूरा, अखंडित ब्रह्म सोई सिद्धि पूरा। हम नाही तुम नाही बंधो ना बाई, निराधारे आधारे रंको न राई, गावे ना ध्यावे ना हीली ना हेला, नारी ना पुरुषो ना खेली ना खेला, नहीं प्रेत पृष्टि ना पावो ना माथा, जीवो ना शिवो ना नाथो अनाथा, शेषो माहेशो गणेशो ना ग्वालम, गोपी ना ग्वालम ना कंसो ना कालम, पासे ना दासे ना देवा, आवे न जावे लगावे न सेवा, नहीं अपार पारे ना मध्य ना तीरा, जो का तो तत्व गहरे गंभीरा, चंत्रे ना मंत्रे ना दर्दे ना धोखा, नरके ना स्वर्गे ना संशय ना शोका, सेते ना पीते ना सब्जे ना लालम, गोरे ना सबरे ना वृद्धि ना बालम, बेरा ना खेरा ना कोई, सरासुरती सो हम एक न दोई, जानावे ना शूरा, पूरे ना नियरे ना दूरा, नारे ना बिंदे ना चिंदे ना जीवा, निरंतर ब्रह्म जहाँ शक्ति न शिवा, नहीं जोग जोगी ना भोगी ना भुक्ता, सच्चिदानंद साहेब बंदे ना भुक्ता, खेले खिलावे और खेले, चेते चितावे और चेते, देखे दिखावे और देखे, एके याने के सोए के, एके याने के सोए के। चित गुण चित विलास दास सो अंतर नाही, आदि अंत और मध्य सदा सो ब्रह्म गोसाई, अगह गहन में नाही, गहिए सो कैसा, सो हम शब्द समान, आरि ब्रह्म जैसे का तैसा, कहे कबीर हम खेले सहज स्वभाव, अकह अडोल अबोल निरंतर ब्रह्म, सुरति सो हम सोई, खेले खेल खिलावत हम ही, जहाँ के तहाँ रसातल सब ही, ता सब ही में है एक समता, ता में यानी बसा एक रमता, वह रमता को लकै जो कोई, ताको आवा गवन न होई, ओ हम सोई, ओ हम कीलक सो हम बाला, सो हम बोले रिसाला, सो हम बोले रिसाला। किलक कमत कमोर कंकवत ये चारों योग पीर, धर्मदास को शब्द सुनायो, सतगुरु सत्य कबीर, कबीर मिले धर्मदास को, लिख परवाना दी, आदि अंत की वार्ता, यही लोक की जी, गुरुमुख बानी ऊंचरे, शिष्य साच करिमा, यही विधि पंदा चूत है, और युक्ति नहीं आन, साधु साधु मुख से कहे, पाप भस्म हो जाए,
साधु स्वरूपी गुरु रहे, गुरु स्वरूपिया मन सा बाचा करे मना, कहई कबीर यसता बाजाना गया परती, सतगुरु आए भव जल जी, बाजा बाजे साहब के राज, मारा कोटा दगाबाज, हाजिर को हाजुर गाफिल को दूर, हिंदू का गुरु मुसलमान कबीर, सात द्वीप नौ खंड में सो हम सत्य कबीर, सात द्वीप नौ खंड में सो हम सत्य कबीर। दया सागर, गुरु दया सागर, ज्ञान आगर, शब्द रूपी सतगुरम, कासो चरण सरोज बंदो, सुखदायक सुख सागरम, योग जीतय जीतयम्मर, भाषते सत सुकृतम, दयापाल दयाल स्वामी, ज्ञानदाता सुस्थिरम, क्षमाशील संतोष समता, आनंद रूपी हृदयम, सहज भाव विवेक सुस्थिर, निर्माया निह संशयम, निर्मोही निर्भीर निर्भय, अकथ कथिता अभिगतम, उपकार और उपदेश दाता, मुक्ति मार्ग सतगुरम, दास भाव की प्रीत बिनती, भक्ति करन करावनम, 84 बंधन करम खंडन, बंदी चोर कहावनम, त्रिगुण रहता सत्य भक्ता, सत्य लोक निवासितम, सत्य पुरुष जहाँ सत्य साहब, तहाँ आप विराजितम, युगन युगन सत्य पुरुष आज्ञा, जीवन कारण प्रभुधरम, दीन लीन चिंत होई के, जगत में दौलत फिरम, करुणामय कबीर केवल, सुखदायक सर्वलायकम, यम भयंकर मान मर्दन, दुखित जीव सहायकम, धर्मदास कर जोर बिनवे, दया करो मन वशकरम, करु सेवा गुरु भक्ति अविचल, विष दिन आराधो सुमिरनम, सतगुरु की आदिक महिमा, ज्ञान कुंद नहाइए, प्रमित मन जब होत सुस्त, बहुरी न भव जल आइए, साधु संत की अधिक महिमा, रहनी कुंद नहाइए, काम क्रोध विकार परिहरि, बहुरी न भव जल आइए, दासतन की अधिक महिमा, सेवा कुंद नहाइए, प्रेम भक्ति प्रतिव्रज दे कर, बहुरी न भव जल आइए, योगी पुरुष की अधिक महिमा, योगी कुंद नहाइए,
चंद्र सूर्य मन गगन स्थिर करी बहुरी न भाव जल आइए श्रोता भक्त की अधिक महिमा विचार कुंद नहाइए सार शब्द निवेर लीजिए बहुरी न भाव जल आइए गुरु साधु संत समाज माजे भक्ति मुक्ति दिधारिये सुरति करी लोक पहुँचे बहुरी न भाव जल आइए धर्मदास प्रकाश सतगुरु अकह कुंदन आइए सकल किल विषधोय निर्मल बहुरी न भाव जल आइए साहिब कबीर प्रकाश सतगुरु बलि सुमति विधारिये सार में तत्व सार दर्श सोईया कहाँ कहाइए धर्मदास तत्व खोज देखो तत्व में निहित तत्व है कहे कबीर निहित तत्व दरस आवागवन निवारिये कहे कबीर निहित तत्व दर्श आवागवन निवारिये। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की जय। Devotees will now join Mahant Nehru Sahib for this evening discourse. Bandagi Sahib. बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय. Let's bow our heads as we begin with an opening prayer. ओ सतलोक से उतरे करता पुरुष कबीर जलपाहन पौरन किए डोरी नन के पी डोरी नन के पी ध्यायेत सद्गुरं श्वेत रूपममलं श्वेतांबरं शोभितम् कर्णे कुंडल श्वेत शुभ मुकुटम हीरामणि मंडितम नानामाल मुक्तादि शोभित कला परमासने सुस्थितम दया विधिर सुप्रसन्न वर्णम सतगुरं तन्नमामि द्वैपदं द्वैभुजं प्रचंड वदनं द्वैनेत्रं दयालं सेलीकंठमाल ऊर्ध्वतिलकं श्वेतांबरी मेखला चक्रांकितशरतोपरत्नखचितं द्वैपञ्चताराधरे बंदो सतगुरु योग दंड सहितम कबीर करुणामयम कबीर करुणामयम बानी महा अग्र की बानी तामे योग संतायन ज्ञानी प्रथम शब्द श्रुति निर्मावा नामनी अक्षर अदर बतावा कबीर नामनी अक्षर लीना अग्रबानी हंसन को दीना अग्रबानी अग्रान है अग्र दजा पहराए कहे कबीर धर्मदासो आदि शब्द विदेही आए अमर पुरुष को सुमिरन कीन्हा सुमिरन भजन जाप कर लीना सत्य नाम सुमिरो खत्मा ही धर्म राय की पढ़े न चाहिए कहे कबीर धर्मदासो सत्य नाम निज सार यहाँ सुमिरन निज सुमिर के हंसा हुई भाव पार हंसा हुई भाव पार
बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय. Devotees, as you join us on this first day of Poornima fasting for the month of October, to be held today, Sunday the 5th, and tomorrow, Monday the 6th. This Poornima, and according to the Baramasi, is about Kwar Poornima. It is the month of September, October. Within those 2 months, where Sadguru Kabir Sahib reminds us of the agreement we made with the Supreme Lord. Kwar kaur karta se karake karar kare aaye, दान पुण्य तपतीरथ कारण तुमको भेजवान, ऊहा की याद भी रखना, यह संसार माया का फंदा, इसमें नहीं फंसना. Sadguru Kabir Sahib says that we have made an agreement with him, and don't forget the promise that we made, and don't get caught in the traps of delusion. So Sadguru Kabir Sahib is reminding us every month in all the Poornimas, according to the Baramasi, he is reminding us of the auspicious things that happened for that month. Okay? So this month is Kwar Poornima, where he reminds us about living a life of divinity or truth. So we must, adhere to the rules so then we can overcome. At this point, I want to just tell you a little about the teachings of Sadguru Kabir Sahib. Now, every month, I do express little pointers that Sadguru Kabir Sahib has expressed in his when he came and visited on this path. And he reminded us that there are 6 enemies in our lives. And these 6 enemies are Kam, which is desire or lust; Krodh, which is anger and vex; Lobh, which is greed; Mad, ego; Moha, attachment; and Alasya, which is laziness. Sadguru Kabir Sahib reminds us about these 6 enemies that we have. This is what has us tied into this trap of Maya, and for us to overcome. So we have to, he's asking of us to overcome that. And how are we going to overcome that? He said the 4 goals of life is earth, to fulfill our desires. But earth, calm, all the pleasure that we want in this world, we also want to, enjoy this moment. But the moment of enjoyment is to be with him. And dharma, which is righteousness, and moksha, which is liberation. So Sadguru Kabir Sahib has asked that these are the 4 goals of life: earth, dharma, kam, or moksha. That when we fulfill our duties in this way, then we shall overcome. Okay, Boli Sadguru Kabir Sahib ki jai. And now I want to do a few sakis on Sadguru Kabir Sahib. पहले अगन बिरहा की, पीछे प्रेम की प्यास, कहे कबीर तब जानिए नाम मिलन की आस. So remember this. Pehle agan birha. That first there is the pain of what? Separation. The pain that we go through when we lost a loved one in this world. So Sadguru Kabir Sahib said that's the first thing that we experience in terms of that pain. And just now I was telling you that Sadguru Kabir Sahib is saying that we have to give up attachment. Okay, and this is how when we get attached,
it is difficult to overcome. Piche prem ki pyas. Then there's the thirst for love. So there was no love really until such time that you will express, when you have, lost someone close to you, that pain of separation. Kahe Kabir tabajaniye nama milan kiyas. The Sadguru Kabir Sahib says, then you will know the joy of union with the Supreme Lord. Then we understand how we connect, because all it, when until such time we does not know. When we really lose someone close with that pain, and then there is love, and after love, there's union with the Supreme Father. Bunda samani samunda me janat hai sab koi. Samunda samana bunda me jane birla koi. They say bunda samani samanda hai, me. When one drop of water or one drop merges with the ocean, everyone understand that. Everyone understand that the drop merges with the ocean, but then, when it drops there, no one can recognize it again, it is, it all dissolves into one. So he says, but no one would understand when the ocean merges with the drop. Seldom will one understand that. Sadhguru Kabir Sahib says, it is very simple to understand that a devotee merges into God. But it is difficult to accept that God merges into the devotee. Reality is the union of God and devotee, that there is no difference. And the difference just lost once you merge with God, or God merges with you. Sadhguru Kabir Sahib says, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है, जहाँ जूत तहाँ पाप, जहाँ लोभ तहाँ काल से, जहाँ क्षमा तहाँ आग. He says, जहाँ ज्ञान तहाँ धर्म है. Where there is knowledge, there is righteousness. There's dharma. Jahat jut taha pap. And where there is sin, where there is false, there is sin. Where there is greed, jaha lob taha kala. Where there is greed, there is death. Remember that? Jaha chama taha ab. And where there is forgiveness, there is God. Kabira aap tagaye, aur na tagiye koi. आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुख होय. कबीरा आप ठगाए, और ना ठगिए कोई. आप ठगे सुख उपजे, और ठगे दुख होय. Sadhguru Kabir Sahib says, Thagai, aap thagai. That Sadhguru Kabir Sahib says, never cheat anyone in this life. And never cheat someone and leave also. Aur na tagiya koi. That when you leave, what happens? See, that's how the karmic system, develops itself. So you cheat and you leave. So, of course, we all know that at some point in time you have to come back to pay for that, or to settle that account. They say, "Apat dhage sukha upaji." That
You know, where there's honesty, it brings peace. Or the thage dukha hui. And where there is cheating, it brings sorrows. Okay, Boli Sadguru Kabir Sahib ki jai. So now I will sing a little bhajan for you, a short little bhajan, and then we can do a little part on the Guru Poornima. Once I can find it, just now, 1 second. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागते हैं। कुछ लेना ना देना, मगन रहना, कछु लेना ना, कुछ लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, केवटिया से मिल रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना। तेरा साहिब है तेरे अंदर, तेरा साहिब है तेरे अंदर, अखिया खोल देख नहीं ना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना। पांच तत्व का बना पुताला, पांच तत्व का बना पुताला, जिसमें रहे मेरी मैना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना। कही कबीर सुनो भाई सारू, कही कबीर सुनो भाई सारू, गुरु के चरण में लपट रहना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना, कछु लेना न देना, मगन रहना, कछु लेना ना। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की जय। So in this bhajan, first में Gauri Saki, that says, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुम. It says nothing in this world belongs to any of us. मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तुम. तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है. So Sadguru Kabir Sahib is saying, why do we fight for what does not belong to us?
We fighting for what does not belong to us, and we spend the whole life just fighting in that fashion. Something not belonging to us, and we still fighting. In any event, anything in this world has to remain right here. Nothing goes nowhere from this world except the soul. So in this bhajan, Kachulina na dina magana rahana. That Sadguru Kabir Sahib is saying, Lena is the take and Dina is the give. He say, take nothing and give nothing. So you won't owe nobody anything, own, in that way. Gahiri Nariya Nawapurani say that the river is deep and the boat is old. Kevatiya say Milarahana. He says to stay close to the boatman because he's the one to save you. Meaning that the troubles, and more deeper you go into the problems into this world, is more deeper you go into, and it's more trouble to come out from it. Expressing that, the water is deep and the boat is old. So it takes a longer time. It takes a whole lifetime there fighting to overcome the difficulty you put yourself into. So he said to escape that from your life, and he said, Kevati Yase Milan Rahana. What Sadguru Kabir Sahib is really meaning is to stay close to your Guru. The boatman here is representation of your Guru. He is the one who can save you. Tera Sahib hai Tera under. So he says here, you have to see with your eyes open. Say, see Sahib with the eyes open. Because Sahib is right there within you. So you don't have to go far also. Stay within and you will find him, but your eyes open, meaning that you are seen clearly. Pachatatvaka bana putala. So Guru Kabir Sahib is saying that the 5 gross elements, Akash, Vayu, Tej, Prithvi and Jal, is what has this soul entrapped, that engrossed the soul. And Jisame rahe meri maina. Maina is the bird, but meaning representation of the soul. That the soul is entrapped by these 5 elements. And we have to overcome that. Kahe Kabir suno bhai sadhu, Guru ke charan mein lipat rahana. Sadguru Kabir Sahib says, the only place that one can really get freed or liberated from this world is at the feet of the Guru. Holy Sadguru Kabir Sahib ki jai. So now we can read a little part on the Poornima Katha. So Sadguru Ramdass Ji is asking this question to Sadguru Kabir Sahib. Dharmadas binati anusari, Sahib suniye araj hamari, Poornima brat ne man dina, Dukh sukh में कैसे के चीन्हा. So Ramdass Ji is asking Sadguru Kabir Sahib, Dharmadas Binawe Anusaran. With folded hand, he is asking Sadguru Kabir Sahib, please listen to my request.
Poornima Brat Nema Mana Dinha. That I understand the principles of this breath clearly, but our Dukha Sukha Me Kaise Kai China. I want you to explain to me that if someone is suffering, or even if there is happiness about, observing this Purnima fast. Okay, so let's say someone is sick, or someone is, in some difficulty on the holy side of things. If they should, observe this Purnima fast, to, considering that they, they're not well. Okay. Deha Sudha Punama Brate Ave. Kaise असुर में प्रति रहावे ताकि महिमा कहो समुझाई सो मैं राखू हृदय माही. So he says, Deha Asura Punama Brate Ave. So if someone is not, someone that says unclean, kaise anusara brati rahawi. And if in that condition, if they can explain or keep this Purnima fast, I want you to explain to me if how if they can still keep the Purnima fast. So Saheb Kawe Vidhi ki jai. सत्य कहो कैसे व्रत रही जय सुनिर वर्णन भाको गुरु मोही व्रत प्रभाव हृदय मम सोही. The Sadguru Kabir Sahib is saying, conditions like what? He's saying that if someone is having a baby, a lady is having a baby, if she's considered unclean, or if there is death in the family, if it is unclean. So Sadguru Kabir Ramdass is asking these questions, and how can one observe this true fast? And Sadguru Kabir Sahib is saying now, Kahe Kabir suno dharmadasa सकल भेद में करो प्रकाशा दास एक नित्य को भेषा जिनने लियो गुरु उपदेशा. So Sadguru Kabir Sahib is telling Ramdass that Kahe Kabir Suno Ramdass Sakal Bhed Me Karo Prakasha. दास एक विनित को ईशा लिनने लियो guru upadesha. I want to tell you about a disciple that I had of that same nature. Okay, a businessman and his wife who got initiated by his guru. Punama brata kare chitla chitidhara pativrat dharam mahi sudhara nari purush kaman kinha भाव भक्ति परवाना लीना. They say Punama Brata Kare Chitalai. That this businessman and his wife, they kept their fast, all the time, every month after month. They keep their fast and they did it with love and devotion. They did it, faithfully.
And then Bhava Bhakti Parwana Lila. And they took Bira Prasad in keeping this fast. Sri Purush Do Mere Dasa Manastere Kari Suno Dharma Dasa Manavacha Karama Satguru Par Puja Dev Bhava Man Orna Duja. Sadguru Kabir Saheb is saying, O Ramdass ji, listen to me carefully. Sri Purush Do Mere Dasa. They were very great devotees. Manastir Kari Suno Dharma Dasa. They have their mind, they always dedicated their, fully with their mind. Mana Vacha Karam Sataguru Pada Puja. And they do, the mind, body, and speech. They dedicated to this Sadguru. Deva Bhava Mana Ordna Puja. And they never wavered and go to do anything else except perform this Poornima fast. Poornama Brata Kare Do Prani Tasu Katha Me Kaho Bakhani Ek din Purush Bane Ko Jai Ghar mein sanchit nahi rahai. So this Sadguru Kabir Sahib is saying, Ramdass, this wife and husband I'm telling you about, always keep this Poornima fast. Poornama Brat Kare Do Prani. The both of them observe it, and they did it honestly, with love, equally. Okay? So, in the household, everyone should keep the fast with that amount of great, focus and attention. Because, when you do it in that way, then you bring more love and more growth to the family. Tasu katha me kaho bakhan. But one day, what happened? Ek din Purush bane jeko jai. The businessman was the left to go on business. Ghar mein sanchit nahi rahai. He went, and when they say that when the businessmen and them left, sometimes it will be months before they can return home. Tehi piche ko bhera batao. Manas tere kar suno prabhao. Tehi das ki dasi garbhao. Nome masa puni Purane Aau. So when the husband left and he went, he says, Tehi piche ka bheda batao. He left and he went on his business. Says Sadguru Kabir Sahib says, listen carefully what happened, what transpired. Manastere karas suno prabhav. That his wife was pregnant before the businessman left, and he got delayed on his journey. And what happened? The time was approaching for her to have Tehi dasa ki dasi garbhau, to have this baby. Nome mas puni purana out. And the Punam fast was also to occur shortly or on that same period of time. But
Bhayo putra puni mangalagaw. Dragon paros kinari aw. Punama brata oi deneawa. Sabanari mile anusud lagawa. So the baby was born, and normally, like long ago, they say when a baby is born, the whole family will gather, all the neighbors and things will gather at the home. And what happened? The Bhayo Putra Puni Mangalagao. They were singing happy songs, songs of joy and happiness. Dire Porosaki Nari Au. They were preparing, going to, sing a nice song, something, and they're going to prepare food and things to the Yamuna. Poornima brought a here dinner hour. But the Poonam brought came. The day of the Poonam brought. Sabanari Mila Anusada Lagawa. And the ladies and them there, was telling her that, oh, you will be on, it won't be nice to keep the fast because you are unclean. And then the ladies is saying here, Suno saki tuma bachana hamara. यह तो व्रत छुत परिहारा सूतक माही व्रत ना कीजे कहा हमारो मान करीजे. They said the ladies is telling the businessman wife that listen to what we are saying. Forgo the fast, यही तो व्रत छूत parihara. Forgo this bread for this month because you are unclean. Sutaka mahi bratana kije. That do not keep the fast, no, because of your condition. Dusar brat awe puni joy. Tadin brat karo puni soy. अब तुम वेगी रसोई कराओ वेगी अंत जल ही तुम पाओ. This is when it dusara brat awe puni joy. He said, no, give up this fast, and then when the next fast come, you will upkeep that. Today you should, don't delay yourself because of your condition and probably your weakness. Okay, that you should eat. Have your meals. अब तुम बेगी करहु आहारा नहीं तो दुस्तर जीवन तुम्हारा. पुत्र प्रसव ते उदर भैल खाली अब तुम कहा माना हूँ मम आली. He says here, now you should eat, go and eat some food or your health. It could affect your health and you can get, get sick also. And the beggar had to pay attention to all that I'm telling you. The ladies are telling the businessman wife. And now the business wife is telling him no. तब मुख बोली पुत्र की माता सब सखियन सो बोले बाता देह असुद हृदय सुधी नीका कैसे छोड़ी सतगुरु दी टीका. So then the baby's mother is telling the ladies, the body is already unclean anyway.
So, and it composed of what? It is composed of the flesh and blood like everybody else. Okay? And it's, she's telling them that, how can I forego my vow to observe my Purnima fast? So determined we must be. So, focus and determined that no matter what, you should try to upkeep your fast because Sadhguru Kabir Sahib is saying about the greatness of this Purnima fast. अनुसुर देह में प्राण जाई कहु सकी जीव कहा को जाई भली तुम मता सुनाऊ आई जीते माही 84 नाई. He says, Anusada Deha may prena tajau. That he says that, you condition, you're saying that my condition is clean. But if I die in this condition, what will be the condition of my soul? So she's saying that Tase Mohi Chorasi. Why must I, we are still all of you in this Chorasi, this world that is, governed by the elements. And why is it I must give up my fasting, my Purnima fast, which is my pathway to Satloko to obtain liberation, so that I can come out of this cycle of birth and death. जब ही दुख होय तन भारी तब ही नाचे ते यह संसारी जब ही दुख हृदय में आवे निश्चय नाम गुरु का गावे. This is जब ही दुख होय तन भारी. Say that there are people who have significant physical suffering. And, tabahi na chete yaha sansari. In this world, how much of them has really awakened themselves to overcome that difficulty that they in? Meaning, giving up the practice of what will get them relief out of the difficulties they are in, but they're giving up that also. You say you have to be persistent and, keep doing the Purnima fast that will make you overcome that suffering. Jabahi duk hirday me awe. People should always remember that this is what is recommended by Sadhguru Kabir Sahib. He says, Nischaya nama guru ka kawi. That you should do all your devotion in the name of Sadhguru. तब ही गुरु पुनि होय सहाय निश्चय दुख सकल मिट जाय जन्म पुत्र भय दुख आनी सतगुरु नाम जपहु मैं जानी. तब ही गुरु पुनि होय सहाय. So, by doing this Purnima fast, His grace will help us to overcome. Nischaya dukkha sakala mitijai. And He is going to relieve you of the suffering. Sadhguru Kabir Sahib is going to relieve you of the suffering that we endure in this life. Janama putra bhaye dukkha ana. You see, by giving birth, my body has suffered. And to relieve it, Sataguru Nama Japahu Me Jana. I must fast and remember my Sadguru's name. For that, so much determination that one must have. आज प्रेम पूनम जो आई दिल से व्रत रहो में बाई
Poornima vrata karo nitya nima. Kaise choro Satguru prema. So today आज व्रत पूनम जो आई. Today the Poonam व्रत has arrived. दिल से व्रत रहो मैं भाई. And I will observe my fast wholeheartedly. Poonam vrata karo nitya nima. I am on the habit of, doing this Poornima व्रत and I don't want to break it. Kaise chori Satguru prema. I will not give up this because I don't want to break it. And I have some physical suffering, but I will upkeep my fast. Poonam din bhojan nahi kije. Sat sumiran hirday dhar lije. Chara pahar beete sakhi bai. Panchava pahar chandra ko ai. This is Poonam din bhojan nahi ai. Kiji, that today I will keep my fast, I would not eat. Sata sumiran hirday dharaliji. Today I am remembering my Satguru and I'm remembering Satnam. Chara pahar bite sakhi bai. Once 12 hours of the day has elapsed, then Pachawa Prahar Chandra ko ai. And in night, the moon full, then the fast will be completed. Tabahi karo anna o pani, Bratamora sampuran jani. Ise baithe bratna tajiho, Saheb naam hirday mein dariyo. Tabahi karo anna o pani. Today I will not drink any water, nor would I, eat anything, any meals. I will wait until the moon is full and then complete, and then I will break my fast. And I will say, Sahib Naam Hirday Mein Darahi. I will keep the fast in the name of Satguru. Kisi kahat saaj ho gaun, Nari vrat sampuran bhayo. Rai na mile puni kari rasoi, Vrit pakwan bane puni soi. Discussing the Poonam fast with the ladies, the day has passed and the evening has arrived. And then the fast was completed, and after the moon rose, she requested the ladies to prepare the food. Satguru daya pragat jab kina, dukha darir sakal har leena. Tahi samay sant do aaye, Nari dukh bahut her khawe. At this stage, the Guru Kabir Sahib, he listened carefully and he understand what she was saying about the suffering, what they were saying about the suffering and the poverty. But what happened? Dukkha darit sakala haralina, that, the suffering and the poverty that they went. And then Tahi Samay Santado Aye. And then two saints or two guru appeared at the home. Nari Duk Bahut Harkawi. And on seeing them, she became exceedingly happy. Balak chori santapah ai, Bade bhav so andar lai.
उत्तम आसन संत को दीन्हा थाली मंगाव चरणामृत लीन. He says that when the two sons came, they placed the baby on the bed and they stood respectfully and welcomed the saints. She then prepared two lovely asanas. She said, Bare bhav so under, and then they brought the thali and they do the charanamrit, the washing of the Guru's feet. So always remember that we must follow that same lineage of doing things. Anytime the saintly one comes, the gurus, and you set yourself in such a way that you can perform the charanamrit. That blessing is very, very great. Satguru mohi daya bahu kina, ghar baite mama darshan deepa. आज व्रत संपूर्ण भाई जब संत पुनि daya kieu. This is Satguru mohi daya bahu kina. She then with full little hands said that Sadguru shall shower his compassion on her. He said that she sent two saintly, Sadguru Kabir Saheb has sent her two saintly ones to spend the day at her home. The day her fast was completed when two saints also graced her home. Devotees, I have some other little things to end to complete for tonight satsang. And as I want to just stop here, we'll continue on our next fasting, which is probably tomorrow. We may continue on the same vein on to complete this Chopai. Boli Sadguru Kabir Sahib Ki Jai. So the devotees have some announcement to make. And first, I want to first celebrate. Like every month we just do the celebration of the devotees' birthdays who fall in the month. September, October. So all those like birthdays, anniversaries, or other achievements that you have obtained in the month of September, October, I want to say a little prayer for you. So if you can put your hands together and you can say this little prayer, and then I will continue with the information that I have to share with you. Chitte gune, chitte vilasa dasa so antarnahi. Adiyanto madhya sadaso brahma gosai. Agaha gahana me nahi, gahani gahi su kaisa. Suham shabda saman, Adi Brahm jaise ka taisa. Kehi Kabir hum khile sahaj subhav, Akaha adol abol nirantar Brahm. Surati so hum soi, Khele khel khilawat hum hi, Jaha ke tahara satal sabhi, Ta sabhi मैं है एक समता. Dame ani basai keramata, waramata ko lakhay jokoi, dako awa gawana hui, uhama suhama sui, uhama kilaka suhama bala, sohama bole risala, sohama bole risala. Boli Sadguru Kabir Sahib ki Jai. So all those who celebrating their birthdays and anniversaries and other achievements for the month, and I want to wish them Sadguru Sahib, Kabir Sahib grace and blessings to all. Okay. And secondly, this one is of real importance to note. So I want you to listen to this part carefully. So most of you must have already heard that we have been a visit by a Sahib, two Sahibs one from India and one from Australia.
So they are visiting us, and we have Sri Param Pujya Dharmakari from Prakatya Dham, Lahatara, Varanasi, India. And we have Sri Mahant Birmal Saheb from Australia. They are coming to Trinidad, arriving tomorrow morning, and expect around 3 a.m. to be at the Ramdass Ashram. And all are invited to join if they can be there for 3 a.m. All are invited to join in their arrival. I also want you to note that there will be no Guru Mahima tomorrow morning. Right? But on the evening those, beginning at 6:30 p.m., we will be having Sandhyapat. We may have, if time permits, we will have a little on the Poornima Pratkatha, and then we will have the official welcoming of the Sahebs, by the different groups of the Kabir in Trinidad and Tobago. We are also expected to close tomorrow at 8:30 p.m. But Guru Mahima resume on Tuesday morning at 5:30 a.m. at the Ramdass Ashram on Tuesday the 7th. Okay, and all are invited to join us. As we go along with the program, at the end of the program, the devotees will be reminded of the upcoming programs that we have and the whereabouts or the destiny of all those programs. Also, you can follow all the programs by the WhatsApp messages, so you will be able to keep abreast of the program. So wherever you can make it, please feel free to join. Okay, and with this, I would like to say, Bandagi Sahib, I hope you all understand me clearly, and now we'll do a little closer prayer. माला टोपी सुमरनी सतगुरु दिया बकसी पल पल गुरु को बंदगी चरण नवाऊसी भाव भंजन दुख परिहरण अमर करण शरीर आदि युगादि आप हो गुरु चारो योग कबीर गुरु चारो योग कबीर चरण बंदगी चरण सेवा अजर विस्तार साहिब कबीर के बंदगी पहुँचे उतरे से सवार कहे कबीर सुनो धर्मदास चरण बंदगी करो प्रकाश ज्ञानी ध्यानी नागा निर्वाणी कुठारी बंदारी कट दर्शन चार संप्रदा 52 द्वारी चार गुरु 542 की दया सकल हंस के बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब. See you all tomorrow.